And more breaking news coming in. This is the latest as far as the Thanjavur suicide case is concerned. A police investigation into the death of Thanjavur student reveals that the child helpline number actually received a call on the 18th of July, where the caller alleged that the girl was subjected to physical harassment at home. Times Network speaks to the child helpline officer who was part of the team that then visited the house of the student who died by suicide. The helpline officer reveals that during the visit, the student was found not to be very forthcoming with the details. அருண்ராஜ், நான் ஷபீர் பேசுகிறேன். டைம்ஸ் நவ் டிவி சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். நீங்கள் சைல்டு வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸராக இருந்திருக்கீங்களா? நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அதில் அந்த சைல்டு ஹெல்ப்லைனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்களா கவுன்சிலராக? கவுன்சிலராக இல்லைங்க சார், அதில் ஃபீல்டு ஒர்க்கர் தான் சொன்னாங்க. ஓகே, ஃபீல்டு ஒர்க்கர். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ரோல், என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? எங்களுக்கு ட்ரிபிள்சிலேருந்து கால் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்னது? சைல்டு கால் சென்டர் சார். சரி, சைல்டு கால் சென்டர் 1098 இல்லையா? ஆமாங்க சார், 1098 கால் வரும். ஸோ அங்கே கால் வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோட்டோகால் இதெல்லாம் யார் தகவல் கொடுத்தாங்களோ அவங்களோட டீட்டெயிலே எங்களுக்கு தர மாட்டாங்க. இந்த பிரச்சனையை மட்டும் சொல்லுவாங்க. சரி, அதன் அடிப்படையில் எங்களுக்கு தகவல் அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு போய் அந்த இது அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் பார்ப்போம். சரி, அப்போதைக்கு நாங்கள் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒன்று வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் அபியூசன்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு. அந்த ஒரு கேஸ் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் போய் ஏரியாவில் போய் பார்த்தோம். குழந்தை இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்கும் போது அவங்க சொன்னது ஒரே பதில், எனக்கு பிரச்சனை இப்போ இல்லை, எங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் அந்த கேஸை டீல் பண்ணிட்டு ஒரு 6 ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதோட நாங்கள் அப்படியே ரிலீவ் ஆகிட்டோம் சார். அது வந்து கொஞ்சம் 6 ஃபாலோ பண்ண 6 முறை நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்க. அவங்களோட வீட்டு அரியலூருக்கு போயிருக்கீங்களா? இல்லைங்க சார், அவங்க படுகுப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவுக்கு தான் சார், அந்த ஊருக்கு தான் சார் போயிருக்கோம். சரி சரி, ஓகே. ஸோ 6 முறை நீங்கள் போகும்போதும் அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்களா இல்லை எப்படி? இல்லைங்க சார், 6 முறைலாம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி போனப்போ இருந்தாங்க, பார்த்து பேசிட்டு வந்தோம். சரி, ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 வாட்டி அவங்க தம்பி இருந்தாப்புல, அவங்கள்ட்ட பேசணும். சரி. அதுக்கப்புறம் யாரும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாப்பா ஒரு வாட்டி இருந்தாங்க சார், அவங்கள்ட்ட பேசி தான் வந்தோம். அம்மாட்டையும் பேசணும். சரி. அது இல்லாமல் நம்ம அறிவுரையும் கூறியிருக்கோம் சார். இந்த மாதிரி அந்த பாப்பா கிட்டே சொன்னோம், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு குழந்தை துன்புறுத்தினாலோ இல்லை இது மாரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த 10 நீங்கள் கால் பண்ணலாம், இந்த சட்டங்கள் இருக்கு, அவங்க தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு அறிவுரை அவங்களுக்கும் சொல்லணும், அம்மாவுக்குமே சொல்லிட்டு தான் சார் வந்தோமே. ஓகே 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 ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னதுனால தான் சார் நாங்கள் அப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம இதில் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகிட்டேன் சார், ஜெயிலேருந்து. Shabir is in fact joining us as well for some more details here. So Shabir, it's very clear that this wasn't an incident that happened randomly out of the blue. There were issues raised. In fact, the child helpline was involved who visited this student's house several times. Well, that's right. These are new facts that have come to light in the police investigation. Exactly on 18/7/2020 at around 7:37 in the evening, there was a call that was received by the child care center, the helpline, in which they had alleged that a student is being harassed, physically tortured and harassed in Ariyalur. And based on that information, a team that was led by Anupriya, who is a child helpline worker, she was the team lead. Along with her, at least 3 members visited the deceased student's residence, and in fact, they had met the girl and the parents as well. In fact, the girl was not forthcoming in divulging any kind of information. In fact, she told them that as of now, she does not have any kind of problems, but the child helpline workers, in fact, made at least 6 visits to the house of the deceased student. And now the police has asked them to file a detailed report in this regard so that it can be sent to the court. Because remember, the Madurai bench of the Madras High Court has given clear directions as to how to conduct the police investigation. So they have now asked for a report. Based on that, these facts will also be presented to the court. And in fact, we have been talking to several people from that area and people who are in the know of what exactly happened. All of them say one thing, that the child was depressed. In fact, she had some problems
domestic problems at home. She was ill-treated. In fact, yesterday we interviewed the BJP Thanjavur minority wing chief. In fact, he also said the same thing, that the girl had several other issues at home and she was being allegedly ill-treated by her stepmother. So that was one of the reasons why she could have taken this decision. These facts can also be corroborated with this call that was made to the child care center, the helpline, in the month of July in 2020. So based on that, the police is now gathering information, and now the investigation is also taking another angle. But the police says that they will gather all these information and they will submit a detailed report to the Madurai bench of the Madras High Court, which is hearing this matter. The forced conversion angle is something that nobody is talking about. In fact, the villagers or the people from that particular area, they say that the school is a 100-year-old institution, and so far there has been no controversy with regard to forced conversions or any kind of such allegations against the school. This is the first time something like this has cropped up. Remember, the district police, the Thanjavur district police, is also carrying out an inquiry about the video that was shot, the 44-second video in which the girl talks about a forced conversion proposal that was mooted to her by a sister to her parents 2 years ago. And that video is something that the right-wing groups and the BJP is claiming that this is a clear case of forced conversion. Now forensic examination of that mobile phone and the video is underway, and once the report is received by the police, so it will all be incorporated in the report that will be submitted to the Madurai bench of the Madras High Court. Whereas the locals in that particular area, even the local BJP minority wing chief had told us that there is no truth in the forced conversion angle, and this is something which has become a very sensitive case with the court looking at this case. So it's become very sensitive at this point in time, and the police does not want to leave any chances, so they want to carry out a thorough probe in this matter. All right, Shabir, thank you so much for getting us all of those details. On that note, we're going to slip into a very quick break and we'll be back with lots more.